বাংলাদেশের দলটা ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং গণমাধ্যম কর্মী সবার আসলে মোবাইলে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে সেই প্রেস রিলিজটা চলে এসেছে। বাংলাদেশের ২৬ সদস্যের দল ভুটান এবং সিঙ্গাপুরের এগেনস্টে সেই ম্যাচটা খেলবে, যেটা ৪ তারিখ এবং হচ্ছে গিয়ে ১০ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। এবং সেই দলে যারা যারা জায়গা পেয়েছেন, আমরা হাভিয়ার কাবরেরার জন্য ওয়েট করছি, তিনি আসার আগ পর্যন্ত সেই দলের নামগুলো যদি আমরা একটু দেখে নিই। মিতুল মার্মা গোলকিপিং পজিশনে তিনি রয়েছেন, সুজন হোসেন এবং মেহেদী হাসান শ্রাবণ। অর্থাৎ ইন্ডিয়ার এগেনস্টে যেই তিনজন গোলকিপার ছিলেন সেই তিনজন গোলকিপারেই থাকছেন বাংলাদেশের সিঙ্গাপুর এবং ভুটানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কোয়াডে। এর পরের জায়গাটায় শাকিল আহাদ তপু, তিনিও ইন্ডিয়ার এগেনস্টে খেলেছিলেন, তাকেও রাখা হয়েছে। জাহিদ হাসান শান্ত নতুন মুখ, বসুন্ধরা কিংসের হয়ে এই সিজনে ফুলব্যাক পজিশনে মোটামুটি স্টার্ট করেছেন, তিনি আছেন। জাহিদ হাসান শান্ত যিনি ডাক পেয়েছেন প্রথমবারের মতো। রহমত মিয়া, তাকেও রাখা হয়েছে। ইসা ফয়সাল আছেন। তাজউদ্দিন, ইন্ডিয়ার এগেনস্টে চূড়ান্ত দলের স্কোয়াডটাই তিনি ছিলেন না, বাট সৌদি আরবের তাইফে বাংলাদেশ দলের যে কন্ডিশনিং ক্যাম্পটা হয়েছিল সেই ক্যাম্পে কিন্তু তাজউদ্দিন তিনি ছিলেন। তারিক কাজী তিনি আছেন দলের মধ্যে। তপু বর্মন তিনিও আছেন। সাদউদ্দিন, যেহেতু তার কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, নিষেধাজ্ঞার সময়টা আসলে শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং সাদউদ্দিনেরও ম্যাচ খেলতে কোনো বাধা নেই। মোহাম্মদ হৃদয়কেও রাখা হয়েছে। কাজেম কিরমানি তিনি আছেন। সোহেল রানা রয়েছেন। এখন এই জায়গাটা আসলে দেখতে হবে, সোহেল রানা সিনিয়র এবং সোহেল রানা জুনিয়র দুজন বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলে থাকেন এবং দুজনে কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে দলটায় বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন। সেখানে আলটিমেটলি কাকে রাখা হয়েছে? মুজিবুর রহমান জনি তিনি আছেন দলে। শেখ মোরসালিন, জামাল ভুইয়া আছেন, হামজা চৌধুরী আছেন, সমিত সোম তিনি আছেন চূড়ান্ত স্কোয়াডে। সমিত সোমের জন্য প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ দলে ডাক পাওয়া ফাহমিদুল ইসলাম, যিনি আজকে সকালবেলা বাংলাদেশে ছিলেন। ফাহমিদুল সৌদি আরবের ক্যাম্পে ছিলেন, কিন্তু সৌদি আরবের ক্যাম্প থেকে ইন্ডিয়ার বিমানটা তার ধরা হয়নি। সেই ফাহমিদুল ইসলামকে কিন্তু ডাকা হয়েছে বাংলাদেশের প্রিলিমিনারি স্কোয়াডে। ফয়সাল আহমেদ ফাহিম রয়েছেন, রাকিব হোসেন রয়েছেন, শাহরিয়ার ইমন আছেন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম আছেন, আলামিন আছেন এবং সুমন রেজা তিনি ফিরেছেন। লোকাল লিগ বাংলাদেশের যে প্রিমিয়ার লিগটা ছিল, প্রিমিয়ার লিগের ফার্স্ট লেগটা দুর্দান্তভাবেই শুরু করেছিলেন সুমন রেজা, এরপর একটা ইনজুরিতে পড়লেন। সেকেন্ড লেগের শেষ দিকটা এসে আমরা সুমন রেজাকে কিন্তু আবারও ফিট দেখেছি এবং সেই সুমন রেজা তিনি কিন্তু জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের এই স্কোয়াডটার মধ্যে। লোকাল ফুটবলে যে দুজন টপ স্কোরার রয়েছেন এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে, রাকিব হোসেন তারও জায়গা হয়েছে এই স্কোয়াডে এবং একই সাথে আলামিন তারও কিন্তু জায়গা হয়েছে। ইব্রাহিম স্টার্ট করেছেন ভালো, সেই ইব্রাহিমের জায়গা হচ্ছে। এখন যাদের যাদের আসলে জায়গা হয়নি বা কপালটা মন্দ সেই কথা যদি আমরা বলি, সেখানে আমরা দেখতে পারবো মানিক মোল্লা তার জায়গা হয়নি এবং সব কিছু মিলিয়ে মেহেদি মিঠুর জায়গা হয়নি বাংলাদেশের এই দলটায় সেন্টার ব্যাক পজিশনে, জায়গা হয়নি ইয়াসিন খানের, তাদের কেউই কিন্তু ইন্ডিয়ার এগেনস্টে সে স্কোয়াডটাতে ছিল না। এবং গণমাধ্যম কর্মীদের এখন অপেক্ষা হাভিয়ার কাবরেরা তিনি আবারও নামবেন, নেমে হয়তো তার যে বিশ্লেষণ আছে সেই বিশ্লেষণটা জানাবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কিউবা মিচেলের পাসপোর্ট নিয়ে একটা আপডেটের সবশেষ খবর আসলে ছিল। পাসপোর্টের আবেদন তিনি করেছেন, বায়োমেট্রিকের আবেদনটা তিনি করেছেন, কিন্তু এই প্রিলিমিনারি স্কোয়াডে কিউবা মিচেলেরও জায়গা হয়নি। সুতরাং ধরেই আমরা নিচ্ছি কিউবা মিচেল তিনি অন্তত এই জুন উইন্ডোতে বাংলাদেশের হয়ে কিন্তু তিনি ম্যাচ খেলছেন না। সুতরাং হয়তোবা সেই পাসপোর্টটা হয়ে যাবে। এরপর নেক্সট যে উইন্ডো রয়েছে অক্টোবরের উইন্ডো, তখন হয়তোবা কিউবা মিচেলকে দেখা যেতে পারে। তবে ফাহমিদুলের দলে থাকা, সমিত সোমের দলে থাকা, হামজা চৌধুরীর দলে থাকা, তাদের সাথে জামাল ভুইয়া তিনিও দলে রয়েছেন। মোটামুটি একটা স্ট্রং লাইন আপেই কিন্তু করা হয়েছে। চন্দন রায় যিনি ইন্ডিয়ার এগেনস্টে ম্যাচটাই ছিলেন, ইন্ডিয়ার এগেনস্টে ম্যাচের শেষ দিকটাও তিনি মাঠে নেমেছিলেন, সেই চন্দন রায়কেও কিন্তু আসলে স্কোয়াডে রাখা হয়নি। মুজিবুর রহমান জনি রয়েছেন, শেখ মোরসালিন, জামাল ভুইয়া, হামজা চৌধুরী, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনিও একটা ভালো সিজন আলটিমেটলি কাটিয়েছেন। 6টা গোল তার কাছ থেকে এসেছে, অ্যাসিস্টও সেই ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের কাছ থেকে এসেছে। এখন আসলে গণমাধ্যম কর্মীদের সেই প্রিন্টেড কপিটা দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ দলের এবং সবাই আসলে অপেক্ষা করছে হাভিয়ার কাবরেরার জন্য। এছাড়া বাংলাদেশের এই দলটার মধ্যে কিন্তু খুব বড় কোনো চমক নেই, বড় কোনো নামও নেই, সেটা বলতে হয়। যারা আসলে পারফর্ম করেছেন ঘরোয়া লিগের ম্যাচগুলো দেখে, হেড কোচ হাভিয়ার কাবরেরা তিনি এই দলটা সাজিয়েছেন। আমরা বলছিলাম প্রথমে তিনি নেমেও পড়েছিলেন কথা বলার জন্য, কিন্তু যখন তিনি দেখেছেন সংবাদ মাধ্যমকে তখনও জানানো হয়নি বাংলাদেশ দল প্রসঙ্গে, সেই মোমেন্টটাতে গিয়ে কিন্তু তিনি ওপরে উঠে চলে গিয়েছেন। এখন গণমাধ্যম কর্মীরা সবাই আসলে অপেক্ষা করছে হাভিয়ার কাবরেরার নিচে নামার জন্য, দল নিয়ে কথা বলার জন্য। ওভারঅল গোলকিপিং পজিশনটাতেও যদি আমরা দেখি, সেখানেও কিন্তু মিতুল মার্মা, সুজন হোসেন এবং মেহেদী হাসান শ্রাবণ। মিতুল ইন্ডিয়ার এগেনস্টে ম্যাচটা তিনি খেলেছেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণের খুব একটা ভালো যাচ্ছে না বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগটা। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কয়েকটা ম্যাচে তিনি কিছু ফাম্বেল করেছেন, তারপরও বয়স যেহেতু একেবারে তরুণ, সুতরাং তাকে রাখা হয়েছে। এবং এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি হেড কোচ হাভিয়ার কাবরেরা, তিনি কথা বলবেন গণমাধ্যমের সাথে। সেই হাভিয়ার কাবরেরা কি বলছেন, তার বিশ্লেষণগুলো আসলে কি সেটা জানার জন্য।
Should I start or you start with the questions? You first. Okay, so good afternoon to everyone. Thanks for coming today under this special weather. Very exciting camp ahead in order to face the match day 2 of the Asian Cup qualifier round 3 against Singapore. We will be playing also a friendly match before against Bhutan on the 4th of June. And the 26 players that you can see in the list will join the camp on the 30th of May at 7 o'clock. They will report in the Intercontinental Hotel. And that's it. We will have around 8 to 10 training sessions in total and one practice game in order to prepare for the big game on the 10th. Coach, was there any possibility to include Cuba Mitchell? That you will have to speak probably to us tomorrow in the national team committee to get better understanding of his situation right now with his documentation and the procedure. You wanted him? Well, he's a player with potential, definitely. But again, with all these young potential players, which are very talented, we need to be patient and go carefully. Did you want to bring the Famidul to pick up for the national team? That's Did you not want where- DFF? DS Yeah, I last want game. this. I want Famidul. He wants to play. Well, I kept following up on Fahamedul as I did before when I called him in March. I've been in touch with him continuously, speaking with him and with the sports director of his club, and I have decided that he can actually provide something to the team in this camp. But which player you included in this squad and which player you excluded from this squad? Well, you can go through it. Mainly, I think the only player that is the first time that he joins is Shanto from Mohammedan. We want to see him closer. He has been involved with the under-23s before and with youth teams of the federation, but I have never worked with him, and he has done a very interesting campaign and season with Mohammedan, and they have won the league. So it's a player that I want to work with. There are other players that are coming back, like Sumon Reza, that has been quite a lot of time out of the team, and I want to see if he is able to give us that energy as a number 9 that he has. There are some other players that you can check in there. But yeah, mainly the new face is Santo and Shamit. To challenge Singapore in your home condition, how strong is your team? Our team is very strong. We have full belief in ourselves. We know that we did a very good match, a very good performance in India, but we could have done better, and we can do much better. We were very good in terms of energy, high pressure, and ambition, and that proactivity was very good. But for example, in situations with the ball, we can do much better, and we could have won that game. So if we are able to at least keep the same level of performance, that could be enough already to get points, but we want to get the 3 points, and we are absolutely convinced that at home, in these conditions and with the full support that we are going to get, we definitely can get 3 points on the 10th. Saduddin was suspended for 6 months. Yeah. The federation reduced the punishment on 6 matches. Yeah. So he didn't play many matches. Why you included him? And there is a rumor that you may suggest him to the federation to reduce his punishment. It is a rumor. Yeah, well, no, that's not. That doesn't. It didn't happen. But Saduddin has not played those 5 games. The rest of the matches he has played everything. He's a key player for Bashundhara Kings. He played yesterday, 90 minutes also. Again, he's always fit. He always keeps himself very fit, and for me, he's a very important player. So I don't have any doubts with him. He obviously made a mistake. He was suspended for 5 matches, which is already an important suspension, and he's back. Saduddin is playing, but Sheikh Mursal is not playing. He played 11 just last match, but he's always you are picking him. What is the reason? Sheikh Mursal scored 3 goals yesterday and scored 1 more goal in the previous round, so he had to score 4 goals in the last 2 games. It's true that he dropped a little bit the performance compared to that year 23 where he was at the top.
But I have always had a lot of hopes and belief in him, in this player. And now we believe that he's coming back to his best level. So he needed some more confidence in that, in scoring goals, that he was not able to score goals. He was always playing 30, 20 minutes. And now in the last 2 rounds, he has scored 4 goals. So for sure, he will be able to have a positive impact. So, coach, after you including Sumit Sham, do you think Bangladesh has the best midfield lineup in South Asia? I'm sure about it. In South Asia, for sure. And we have, well, a very strong midfield, especially in our group. Well, probably, if not the best midfield, we are there, definitely. It's a very competitive midfield, with obviously with Hamza, which is a top player, and Sumit is a player with a lot of quality, but we have to be a little bit patient with him, because he's going to have very short period of time to adapt, very different weather, a very long journey from Canada. So let's be patient with it. It's very positive that he's with us, but yeah, let's support him. Shumon is a striker. He did not get too much goal in Premier League, but he's in US squad. What is the reason? He scored 3 goals in the BPL. He started very strong this season, scoring all the goals, most of the goals in the first 4 games. We were already thinking of picking him for the window in March, but he got injured in the knee. He was very unlucky, because he would have made it to the team. And after that, it's true that he has not scored in the second leg, but he has got all the playing time mostly. So he's match fit. Shumon is a box player, and I know him very well for many times that he has been with me. So I want to see myself in which moment he is, because if he is actually at his best, he can be a very useful player. Coach, you didn't watch all of the matches the last league, this league. Was it make any problem to select the team? How do you know that I didn't see the matches? Now 1 month you are absent. I have watched absolutely every single match since I am here in 3.5 years. Every single match. Every single match. What was the process? What is the process? Two matches didn't telecast. How it is seen? Every match was telecasted by BFF. TSports didn't telecast all the matches, but we produce all the matches from BFF. So was it enough to observe all the qualities? Absolutely enough. See, guys, we have no. Wait, let me answer. We have a very clear and specific procedure of scouting. We have our team and staff here. I watch every single match, either on TSports or the matches that are produced by BFF, and we always have our discussions with our staff. So every single detail, every single player is under observation. We have reports about every single player in the league, and you can be sure that this is the list that is going to give us the best performance. Observe the poor telecast. That's why I'm saying this. Well, no, but it's good enough. It's good enough for us to. We know very well the players. We know very well the teams, and you can be sure that this is the best. Coach, this is final list. First coach, this is final list, Yeah. and this team can be a win against Singapore. Definitely. Definitely. This is final list. This is the final list. Yeah. This is a 26 players list. Primary list. 26 players list. Yes. Okay. Against Bhutan, we will try to include 25 players in the squad. Okay, against Bhutan, because it's a friendly match and we can include 25 players. So everyone except Summit will be included in that match. And then for the Singapore match, 3 players will be dropped. So say about Singapore team. How much you prepare? Singapore team is a strong team. I don't know if you have seen probably have seen the game against Hong Kong. It's a team that is very well trained and have very good concepts, especially in attack. They reached the semi-finals of the Mitsubishi Cup after many years in the end of the last year. And I can tell you that against Hong Kong, they did a very good first half. They were better than Hong Kong in the first half, and in the second half, they could have lost the game also, because Hong Kong got a very important chances. But it's a strong team. Are you planning to change your playing style as you have now better midfield? Well, in the end, the idea, the identity, the philosophy is the same. Obviously, we always adjust according to the players that we have and the strengths and weaknesses of the rival. So, yeah, you will see probably some adjustments, but the idea overall is it will be the same. Our match is 4 June. That match, Hamza will be included? Because Hamza may be arrived on... I cannot confirm yet, but the idea is for him to, if everything goes well, to have at least some time for him to get the first experience with the weather and that first impact with the pitch, and that would be
That is the idea, but until he arrives, we will not make a final decision. Coach, what about Jamal captaincy? Yeah. He will Jamal continue his is the captaincy? captain of the national team. Yeah. He will include in the first 11 or like India? That we will see. Who knows? That the training sessions will decide. His captain is out of field. The captains are also leaders, not only players that play on the pitch. And there is a lot of things that happen in a team off the pitch every day. We are 12, 14, 16 hours a day together. It's not about the match. And he's a captain on and off the pitch. Both. Jamal thinking it is conspiracy against him. I haven't heard that from Jamal. Maybe you know more than me. You didn't put any striker in India match. Okay. What will be the approach for Singapore game? Perez? Okay. Last question. Sorry? Inauguration as a new stadium, after the renovation. New for you. The flow of football fans, they are interested in watch this match, and they are waiting for Sumit, Hamza, Famid, Yeah. as well as your focus, as well as your planning. How do you think about these matches, two matches there? Is it as like the India match or Bangladesh home ground, home facilities? What do you think? I think it's great excitement and a huge motivation for everyone. Honestly, we have a huge opportunity to make a very big impact in the society and in the country because everyone is expecting a lot from us. We are taking that responsibility. We are convinced that we can achieve something important. We are adding very important players to us and to already a team that has been performing well. And we want to give a great experience and a great show to the team. So yeah, it's very important because we have the chance to get 3 points and even top the team, top the group. Sorry. Today you went to the national stadium. Yeah. Saw the ground. How was the Yeah. ground? And another question. Please, last question. Last question. In Bangladesh team. But for the next series, there are only one Sohail Rana. So which one? Senior or junior? Senior is in the list. Junior or middle? Junior, it's been a very difficult decision for me because Junior has always been a very important player for myself. But now we have too many midfielders, so we had to make this decision. Regarding the pitch, it's definitely improving. The federation is doing their best to get the ground ready as soon as possible. It still can be improved, but there is a lot of work going on, and we believe that it's going to be in very good conditions for the match. Yeah, definitely the best squad. What changes Hamidul and Sumit can bring to the team in this? Every single player that is coming to the team will have an impact, and they have players with a lot of quality. They have a lot of quality, players with a lot of quality that definitely will have a positive impact in the team. Thank you. Right? Thank you. আচ্ছা এই ইকবাল ভাই এটা কি কারণে আপনি হাভিয়ার কাবরেরা তিনি কথা বলছিলেন গণমাধ্যমের সাথে। বাংলাদেশ দল নিয়ে কথা হচ্ছে। বাংলাদেশ দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর সেটা হচ্ছে সোহেল রানা জুনিয়র। তিনি মিডফিল্ডার যাকে আমরা দেখেছি ন্যাশনাল টিমের হয়ে লাস্ট কয়েকটা দলের মধ্যে থাকতে, সেই সোহেল রানা জুনিয়র কিন্তু দলে নেই। সেই কারণটাকে আসলে বলা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশ দলে এখন অনেক মিডফিল্ডার রয়েছে, সেই কারণেই সেই চেঞ্জটা করা হয়েছে। এবং দলের মধ্যে নতুন মুখের কথা যদি বলা হয় তাহলে জাহিদ শান্তর কথাই বলতে হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই ডিফেন্ডার, তাকে দলে রাখা হয়েছে। এছাড়া সুমন রেজা, তিনি ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন, সেটাও একটা প্লাস পয়েন্ট। এছাড়া হাভিয়ার কাবরেরা যে আপডেটগুলো দিলেন সেটা হচ্ছে কিউবা মিচেলের ব্যাপারে। তিনি যেটা বলেছেন, যেহেতু এখনো কাগজপত্রের প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি, সে কারণেই কিউবা মিচেলকে এই দলটায় রাখা হয়নি। কিউবা মিচেলের ব্যাপারে হয়তোবা ন্যাশনাল টিম ম্যানেজমেন্ট কমিটির থেকে তিনি যখন চূড়ান্ত একটা আপডেট পাবেন, তারপরে হয়তোবা সামনের যে সিরিজগুলো রয়েছে বা সামনে বাংলাদেশের যখন ম্যাচ থাকবে তখন আসলে কিউবা মিচেলকে রাখা হবে। সমিত, সোম, ফাহমিদুল, তাদেরকেও হাইলি তিনি প্রেস করেছেন। তারা আসে দক্ষিণ এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মিডফিল্ড এখন বাংলাদেশের। এখন যেই কথা সেই কাজ, বাংলাদেশের ফুটবলাররা তারা প্র্যাকটিস শুরু করবে শনিবার থেকে। শুক্রবার দিন তারা জয়েন করবে জাতীয় দলের ক্যাম্পে। এছাড়া কিন্তু দল নিয়ে আসলে খুব বেশি কাটাছাড়াও হয়নি, কারণ যাদেরকে ডাকা হয়েছে, যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বড় কোনো নামও কিন্তু নেই। দুই সোহেল রানার মধ্যে এক সোহেল রানা অর্থাৎ সিনিয়র সোহেল রানা তিনি দলের সাথে আছেন, জুনিয়র সোহেল রানা তিনি আলটিমেটলি দলের সাথে নাই। এই ছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে বাংলাদেশ দলের সবশেষ আপডেট।